morning. Namaste, students. I hope you will be very much satisfied with your performance in our unit test. તો એક ટેન્શન છે એ રિમૂવ થઈ ગયું હશે તમારામાંથી. હવે યુનિટ ટેસ્ટનું શું કોર્સ હશે, શું પૂછાશે, શું નહીં પૂછાય. તો now you will be very much relaxed. પણ હવે આપણે ભણવામાં રિલેક્સ રહેવાનું નથી. As you are aware, there is no end of this corona pandemic, so we will continue our learning online. So in our earlier videos we discussed our unit number 1, read 1 and 2, which were asked in your unit test. From this video onwards we will move towards our unit number 2, read 1, Unforgettable Walt Disney. Now this read is one type of character sketch that is known as Charitra Lekh in Gujarati, and it is described by Roy Disney. Roy was elder brother of Walt Disney as well as co-founder of Disneyland Company. હવે વોલ્ટ ડિઝની અથવા તો ડિઝની આવું નામ સાંભળીએ એટલે આપણી સામે તરત જ કાર્ટૂન્સ છે એનું એક પિક્ચર ઊભું થઈ જાય છે. અને વી ઓલ ઇન્ક્લુડિંગ યુ વી નો વેરી વેલ મિકી માઉસ. સો આપણે એન્જોય ખૂબ કરીએ છીએ મિકી માઉસને, બટ મોસ્ટ ઓફ અસ will not be aware about the creator of Mickey Mouse. Yes, Mickey Mouse was created by Walt Elias Disney. He was born in 1901 in Chicago. From his early age, he struggled a lot to get success. But after his success, he was felicitated everywhere in the world. ઘણી બધી અચીવમેન્ટ એને મેળવી હતી, but he got 22 Oscar awards. This is itself a record in animation film. તો આ વોલ્ટ ડિઝની છે, how he was by nature, how he struggled in life is described by Roy Disney in this chapter. So let's try to understand this chapter line by from this video I will not give you new words separately, but you have to underline and write the similar words while I explain you. So let's begin. Read 1, Unforgettable Walt Disney. My brother Walt is no more. No more, that means dead. Yet shows contrast of situation. His influence lingers which underline karo. Lingers we have already discussed in our poem number 1, Sunrise on Kanchenjunga. Lingers means to stay, to flutter, to spread, like a living presence over the studio where he turned out which underline karsu, created, developed the cartoons, nature films and feature movies that made him known and loved around the world.
જો રોય સેઝ વર્લ્ડ ઇઝ નાઉ નોન ઇન ધ વર્લ્ડ, છતાં પણ એની જે ઇફેક્ટ છે ઇટ કેન બી ફાઉન્ડ in all around his studios. And what did he do in studio? Okay, he created animated movies, pictures, etc. Even now, as I walk around the studio crew ni channel line karso. Now this word is used for the persons working on the ship. અને અહીંયા તમારે એનો અર્થ કેવો કરવો હોય તો તમે કહી શકો છો ક્રૂ મીન્સ ધ પર્સન વર્કિંગ ઇન ધ સેમ પ્રિમાઇસીસ, ઇન ધ સેમ એરિયા, ઇન ધ સેમ ફિલ્ડ. તો અહીંયા જે સ્ટુડિયો ક્રૂ છે એની વાત છે. આઈ હાફ એક્સપેક્ટ કે આઈ ઓલમોસ્ટ એક્સપેક્ટ એટલે કે આશા રાખવી ટુ એન્કાઉન્ટરની અંડરલાઈન કરશું. એન્ડ અનએક્સપેક્ટેડ ઓર સડન મીટિંગ that is called encounter. Many a time we read in newspapers, police encountered so and so person. So encounter means sudden and unexpected meet. I encounter that tall country boy. Country means here rustic, villager, gamadyo. Figure had bowed down in thought. Head એનું માથું છે એ bowed down, ઝૂકેલું in thought about some new project. તો રોય વાત કરે છે કે even today in the absence of my brother Walt, whenever I wander through the studio, તો મને એવું લાગે છે કે સડનલી મને મળી જશે. કોણ મળી જશે? તો કે એક ગામડિયો છોકરો કે જે નવા પ્રોજેક્ટના વિચારોમાં ગુમ થયેલો હોય છે. અને who is this village boy here? So he is Walt Disney. Walt was so much the driving force which underline pursuit, inspiration or initiator behind all we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he was still alive. હવે behind the establishment of Disneyland, there was a huge contribution of Walt Disney. એટલે લોકો એનું નામ એવી રીતે ઉલ્લેખ કરે છે કે આજે પણ જાણે જીવતો હોય. He was inspiration behind all projects in Disneyland. Every time we saw a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say. And whenever we launch something new in Disneyland, તો ત્યારે જે કોઈ મેમ્બર છે એમાંથી કોઈક તો પણ કંઈક કહેવાનું જ હોય છે. અને શું કહે છે? તો કે I wonder how Walt would like it. કે મને નવાઈ થાય છે. I am a bit surprised કે the project we are launching, would it like Walt or not? વોલ્ટને ગમશે કે નહીં. I personally realize, અને રોય કહે છે કે I personally મને એવું રિયલાઇઝ થાય છે that it was something he himself had planned. અને આવું જ કંઈક મારો ભાઈ છે વોલ્ટ છે he had planned. Now he uses two adjectives for Walt. For my imaginative and industrious. Industrious means hard worker, ekdam udyami brother left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. અને મારો જે નાનો ભાઈ છે વોલ્ટ, તો કે એને કયો which adjectives he uses for him? તો કે imaginative and industrious. તો કે એને એટલા બધા પ્રોજેક્ટ્સ અમને આપી દીધા છે કે we will be very much busy for many years. હવે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે how he was by nature, how Walt was by nature. તો Walt was a complex man. complex underline કરશું. difficult to understand, તેને સમજી ન શકાય એવો. તો કે by nature Walt was complex. હવે તો કે to the writers, producers and animators. Writers you know, producers you know and animators.
તો એનિમેશન કંઈ નવો વર્ડ નથી હવે તમારા માટે. Who worked with him, he was a genius that means highly talented or skilled person, creative person. Inborn talent હોય એને genius કહીએ છીએ. Who had an extraordinary, તો extraordinary ની ચેનલાઈન કરશું, unique, અદ્ભુત, ability that means capacity to add an extra stroke of imagination to any story or idea. તો જે પ્રોડ્યુસર્સ છે, જે રાઇટર્સ છે, જે એનિમેટર્સ છે, એ વોલ્ટને કેવો માનતા હતા? તો કે જીનિયસ, હેવિંગ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એબિલિટી. અને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એબિલિટી કઈ બાબતમાં? તો કે કોઈ પણ નવું મૂવી છે કે પ્રોજેક્ટ છે એમાં કંઈક એક્સ્ટ્રા ઇમેજિનેશન એડ કરવું હોય તો એ કોની પાસે એક્સપેક્ટ કરતા? એ વોલ્ટ ડિઝની પાસે. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ, મિલિયન્સ, લાખો, 1 million is equal to 10 lakh. To the millions of people who watched his TV show, એવા લાખો લોકો કે જે વર્લ્ડનો ટીવી શો જોતા હતા. He was warm, kindly personality bringing fun and pleasure into their houses. તો આ લોકો માટે કેવો હતો? તો કે વાર્મ એન્ડ કાઇન્ડ પર્સન હતો, એક એવી વ્યક્તિ કે જે એમના ઘરે એન્ટરટેનમેન્ટ અને ફન પ્રોવાઈડ કરતો, પહોંચાડતો હતો. To the bankers who financed us. હવે according to bankers, how was Walt? તો કે I am sure he seemed like a wild man. એ કેવો લાગતો બેન્કર્સને? તો કે wild man, સાવ કે ને કે wild man, thoughtless and hellbent that means intent, determined to achieve something, hellbent. For bankruptcy નીચે પણ અંડરલાઈન કરો, insolvency એટલે કે નાદારી. તો જે બેન્કર્સ છે એમને ફાઇનાન્સ કરતા એના માટે વોલ્ટ કેવો વ્યક્તિ હતો? તો કે હેલબેન્ટ હતો, ક્રેઝી હતો, એમ ઇન્ટેન્ટ હતો. હી વોઝ ડિટરમિન્ડ ટુ અચીવ સમથિંગ. અને બેન્કર્સ એને એવું માનતા હતા કે એટલા બધા પૈસા લઈ જાય છે તમારા પાસેથી કે વહેલા મોડી બેન્ક્રપ્સી એટલે કે ઇન્સોલ્વન્સી, નાદારી જાહેર કરશે. ટુ મી, હવે કે ટોકિંગ અબાઉટ મી, રોય કે છે મારા માટે. હી વોઝ માય અમેઝિંગ કિડ બ્રધર, મારા માટે તો મારો એક આમ અદ્ભુત કહી શકાય એવો નાનો ભાઈ હતો. ફૂલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ, અને એના ડ્રીમ્સ છે એ કેવા હતા? તો કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ, બિયોન્ડ રિયાલિટી. ઇમ્પ્રેક્ટિકલ દેટ મીન્સ બિયોન્ડ રિયાલિટી, જેને રિયાલિટી સાથે કંઈ લેવા દેવા હોતું નથી. ધેટ હી મેડ કમ ટ્રુ, અને આવા સપનાઓ એને સાચા સાબિત કર્યા. Now he discusses some childhood memories of Walt and he himself, how they spent their childhood. See there, the apple orchard and underline pursue, garden, and weeping willows. These are one types of trees, large and huge trees. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm. ઓલ્ડ ફાર્મ છે ત્યાં એપલ ઓર્ચાર્ડ હતા અને વીપિંગ વિલો હતા. વેર વોલ્ટ સ્કેચ્ડ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ. તો વેર ડીડ વોલ્ટ સ્કેચ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ? તો કે ભાઈ એના જે ઓલ્ડ ફાર્મ છે, અને ઓલ્ડ ફાર્મમાં વોટ વી કેન નોટિસ? તો કે વીપિંગ વિલોઝ એન્ડ એપલ ઓર્ચાર્ડ. યુ કેન સી સમ ઓફ ધ ફોટોગ્રાફ્સ હિયર વિથ. I recall that means remember. How Walt and I would snuggle together. Snuggle, that means to hug closely, to go near. Snuggle together in bed and hear the hunting whistle. Hunting whistle means એક પ્રકારની fearful, ડરાવણી whistle કે અમે સાંભળતા of a locomotive. Locomotive ની ચેનલાઈન કરશું. Locomotive is a diesel engine passing in the night. તો રાત્રિના સમયે લોકોમોટિવ છે એમના ઘરની બાજુમાંથી પસાર થતું, એની જે વિસલ છે એ કેવી રીતે સાંભળતા બંને ભાઈઓ? તો કે બાય સ્નગલિંગ, એકબીજાને ભેટીને, નેસ્લિંગ.
was an engineer. એમના જે અંકલ છે માઇક, he was an engineer as well as a loco pilot, એટલે કે ટ્રેન ડ્રાઈવર હતા. And he would blow the whistle, one long and two shorts. અને જે માઇક છે એના અંકલ છે, લોકો પાયલોટ છે, he would blow whistle, એ ત્રણ whistle blow કરતા. blow means અહીંયા વગાડવું. one long and two shorts. અને શા માટે એવું આવું કરતા? તો કે only to please Roy and Walt, just for us. પછીનું સેન્ટેન્સ છે એ અંડરલાઈન કરો. Walt never lost his love for trains. હવે વોલ્ટ છે, he was always attracted towards train. And what was the result of his attraction? So, years later, as a result, years later, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. And an attraction no result શું આવ્યું? તો કે ભાઈ after many years એક ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન છે એ ડિઝનીલેન્ડનું મેઇન એટ્રેક્શન છે. If you see the logo of Disneyland, you will find there a train in the center. Next, as far back as I can remember, as far as I can remember, મને યાદ છે ત્યાં સુધી વોલ્ટ was drawing. વોલ્ટ છે શું કરતો? તો કે ડ્રોઈંગ પણ કરતો ક્યારેક ક્યારેક. The first money he ever made was nickel for a sketch of neighbor's horse. And how did he earn money for the first time? To by making sketch. And શેનું sketch બનાવ્યું હતું એને? તો કે their neighbor's horse. And how much did he earn? To કે nickel. Nickel means 5 cents. We have, currency in India, rupee. In the same way, there used to be cent currency in America. So nickel means 5 cents, and a cent is part of dollar. Now here we will discuss about his study. So he studied cartooning in Chicago and started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. Now he started his study. અને એ કાર્ટૂનિંગ છે એનું સ્ટડી કરે છે ઇન શિકાગો. શિકાગો ઇઝ અ સિટી ઇન કેનેડા કન્ટ્રી. એન્ડ ધેન સ્ટાર્ટેડ અ લિટલ એનિમેટેડ કંપની. અને નાની એવી એનિમેટેડ કંપની, કાર્ટૂન કંપની સ્ટાર્ટ કરી. ક્યાં? તો કે ઇન કેન્સાસ સિટી. બટ વોટ વોઝ ધ રિઝલ્ટ? ધીસ એનિમેટેડ કંપની ફ્લોપ્ડ. ફ્લોપ્ડ મીન્સ ફેલ્ડ. I was in Los Angeles when Walt just 21 years. કે 21 વર્ષની ઉંમરનો વોલ્ટ જ્યારે હું લોસ એન્જલસમાં હતો ત્યારે decided to try his luck in Hollywood. તો વોલ્ટ છે at the age of 21 he decides that he will try his luck in Hollywood. Now what is this Hollywood? So Hollywood is a place where English movies are made. It is situated in America near Los Angeles. In the same way, we know the Bollywood in India. Bollywood is a movie making place in India near Mumbai. I met him at the station. હવે કે હું એને લોસ એન્જલસના સ્ટેશનમાં મળ્યો હતો. He was carrying a chip. Chip means અહીંયા સસ્તી નહીં, but a small suitcase that contained means involved, સમાવેલું હતું, all of his belongings means માલ સામાન. Okay, when I saw him at the railway station in Los Angeles, he had only a small briefcase, અને એ briefcaseમાં જ એનો બધો સામાન હતો. We borrowed $500 from an uncle. હવે કે અમે $500 છે એક અંકલ પાસેથી બોરો કર્યા, ઉછીના લીધા. And started a cartoon series called Alice in Cartoonland. અને એને Alice in Cartoonland, Alice નામની એક છોકરી છે એના ઉપર આખી એક સિરીઝ ચાલુ કરી હતી. અહીંયા તમે ફોટોમાં પણ જોઈ શકો છો. It was tough going નીચે અંડરલાઈન કરશું, hard time, struggling period, difficulty, etc.
વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન. હવે જે એનિમેશન સિરીઝ એને સ્ટાર્ટ કરી એનું બધું જ એનિમેશન કોણે કર્યું? તો કે વોલ્ટે કર્યું. એન્ડ આઈ ક્રેન્ક્ડ ધ ઓલ્ડ ફેશન કેમેરા. અને ક્રેન્ક દેટ મીન્સ સ્ટાર્ટ કરવું, સેટ કરવું, ઓપન કરવું. અને જે ઓલ્ડ ફેશન એનો જે કેમેરા હતો, જૂનો કેમેરા હતો, એને અપડેટ કરવાનું, એને ઓપરેટ કરવાનું કામ કોણે કર્યું હતું? તો કે રોય ડિઝનીએ પોતે. The Alice cartoon didn't make much of a splash. Much of a splash, that means success, effect થવી. So Alice cartoon didn't succeed. So Walt started a new series called Oswald the Rabbit. Now he was not satisfied with Alice in Cartoonland series. So what he did? He started a new series, creating a rabbit. And what was the name of this series? Oswald the Rabbit. તમે એના ફોટો પણ જોઈ શકો છો સાથે સાથે એક્સપ્લેનેશનની સાથે સાથે. Oswald did better. Now Oswald performed in a much effective way than Alice in Cartoonland. But when Walt went to our New York distributor ની ચેનલ લાઈન કરશું વિતરણકર્તા, બરાબર? તમને ખબર છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનશીપ મળતી હોય છે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ફોર મની he ran into trouble. That means he faced difficulty. ક્યારે? તો કે when he went for money. કોના પાસે? To the distributor. Now see what happened with him. When he returned, Roy asked him, what kind of deal did you make, kid? I asked. ભાઈ તે કયા પ્રકારની ડીલ કરી? How you dealt with our distributor? હવે there is a shocking incident in their life. We haven't got a deal. કે આપણી ડીલ ફાઇનલ થઈ નથી. Deal means one type of સોદો. Walt admitted that means accept કરવું, સ્વીકારવું કે ભાઈ આપણને ડીલ મળી નથી. The distributor copyright કરાવી દેવું. All of you are aware. Oswald and he is taking over the series himself. કે આપણી કોઈ ડીલ ફાઇનલ નથી થઈ અને આપણું જે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ છે એના કોપીરાઇટ આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે કરી લીધા છે. Strangely, હવે આવી સિચ્યુએશનમાં વોલ્ટ ડીડ નોટ સીમ ડાઉનહાર્ટેડ ની ચેનલ લાઈન કરશું. અપસેટ, સેડ, ક્રેસ્ટફોલન, હતાશ, નિરાશ. તો આવી સિચ્યુએશનમાં he was not upset. Instead what he said, we are going to start a new series. કે હવે આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરશું. He encouraged me. It is all about a mouse. અને જે આ સિરીઝ છે એ કોના વિશે હશે? તો કે it will be on mouse. And this time we will own the mouse. અને આ વખતે આપણે સિરીઝ છે એનું સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર કયું રાખશું? માઉસ. હવે એન્ટ્રી થાય છે મિકી માઉસની. And the rest is history. અને બાકી જે કાંઈ થયું એ શું બની ગયું છે? તો કે history. Walt's mouse, Mickey Mouse, celebrated his 40th birthday in 1968. It means Walt would have launched Mickey Mouse in 1929. A quarter of billion means एक अबज. એટલે quarter of billions, that means 25 crore. A quarter of billion people saw a Disney movie in 1968. 1968 almost 25 crore people from the world enjoyed Disney movie. 100 million, near a crore. 100 million means near a crore. 1 million is equal to 10 lakh, as I explained you earlier. So 100 million watched a Disney TV show. અને લગભગ 100 મિલિયન લોકોએ તો ડિઝની ટીવી શો જોયો. Nearly a billion read a Disney book or magazine, and almost 10 million visited
Disneyland. So this was the effect of Mickey Mouse. Paragraph થોડુંક યાદ રાખજો, important છે. And Mickey, as Walt used to say, started it all. અને આટલું જે એકદમ કહે કે એનોર્મસ જે પરફોર્મન્સ કર્યું મળ્યું રિસ્પોન્સ મળ્યો પબ્લિકનો, it was due to Mickey Mouse. There is some much information about Mickey. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination. Matchless નીચે underline કરો. It means unique, અદ્વિતીય. એના જેવું કોઈ બીજું છે નહીં. Difficult to compare. Imagination and ability. Ability, as you know, capacity to make his dreams become reality. તો એનું જે સપના છે એને રિયલ બનાવવા અને એની જે મેચલેસ ઇમેજિનેશન છે એનું ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ કયું છે? મિકી માઉસ. ઇન ધીસ વે વી કેન સે કે ભાઈ જે વોલ્ટ છે એનું જે મિકી માઉસ ક્રિએશન છે, ઇટ વોઝ ગ્રેટ સક્સેસ ફોર હિમ. બે બાબતોમાં, એક તો કે એની મેચલેસ ઇમેજિનેશનને રિયલ લાઈફમાં એપ્લાય કરવા માટે, અને બીજું તો કે ટુ મેક હિઝ ડ્રીમ્સ real. It was an ability. અને આ જે એની મેચલેસ ઇમેજિનેશન છે, which type of ability it was? So it was an ability he could turn on for any occasion. Occasion, it means incident, ઘટના, બનાવ, large or small. તો જે વર્લ્ડની ઇમેજિનેશન છે, મેચલેસ ઇમેજિનેશન છે ને, it was able to make any celebration, big or small, large or small. Once, when my son Roy Edward, now here enters the third character, so Roy Edward. So Edward is Walt's nephew, had the measles. Measles, that means OD. Walt came and told him the story of Pinocchio. So, જ્યારે રોય એડવર્ડ છે, he was suffering from measles, and Walt visited him and told him story of Pinocchio, on which he was making at the time. હવે you can see here Walt's craft, Walt's skill to tell a story, to frame a story. When Walt told the story, it was a virtuoso performance, virtuoso, impressive, real performance. His eyes riveted his master, riveted, stick, jam kari devu. His eyes riveted his listeners. His mustache, mustache means mucho, twitched, twitch, jerk karvu, ઊંચું નીચું થવું. Expressively, his eyebrows, એની જે ભ્રમરો છે, rose and fell, ઊંચી નીચી થતી. And his hands moved with the grace of a musical conductor. અને એના હાથ છે તો કે up and down like he was a music composer. તો આ રીતના એની સ્ટોરી આખી કીધી. કોને? તો કે રોય એડવર્ડને. Young Roy was so wide-eyed. Wide-eyed નીચે underline કરશું. Surprised. Was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. And so impressively Walt described the Pinocchio that Roy had forgotten about his pain of measles. Later, after, when he saw the finished picture, now see what is the result. When he saw the finished picture, he was strangely disappointed. Roy Edward છે, he sees the real picture of Pinocchio, so he was disappointed. Why? So જો કારણ આપ્યું છે, it didn't seem as exciting as when Uncle Walt told it, he said. કે જેવું મને અંકલ વોલ્ટે જે રીતના મને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું એક્સાઇટમેન્ટથી, એક ઇન્ટરેસ્ટથી, એવું આ મૂવી છે નહીં. સો હી વોઝ ડિસઅપોઇન્ટેડ. સો ધીસ વોઝ અવર ફર્સ્ટ પાર્ટ. So in our next video
we will discuss comprehensive questions and the remaining part of this unit. Thank you.